Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa za Dira ya Hope. Jioni hii leo ni mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa nitasemaje, taarifa kutoka kwa muungano wa Azimio ikisema kuwa wamekubaliana na serikali ya Kenya Kwanza kubuni kamati ya kufanya mazungumzo. Sijui kama mara hii kamati hiyo au mazungumzo hayo yatafua dafu, manake hapo awali tunafahamu kuwa kulikuwa na kamati ya watu 14 ila mazungumzo hayo yakasambaratika. Vilevile ziara yake Rais William Ruto akiwa eneo la Pwani ni taarifa ambazo tumekuandalia jioni hii leo na tutakuwa tunaziangazia kwa muda usokuwa mrefu. Salia papa hapa tuambatane hadi tamati. Mimi ni Faith Kaulu, ila kwa sasa hivi tuanze na taarifa nyingine kuwa mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei huyu amezishauri asasi za usalama katika kaunti ya Kericho kuimarisha vita dhidi ya pombe na uraibu wa dawa za kulevya. Akizungumza katika shule upili ya Kipsitet kwenye hafla ya kusherehekea miaka 10 ya shule hiyo, Koskei ameshauri jamii zinazoishi mpakani mwa Kericho na Kisumu kuimarisha amani, akiweka wazi kuwa Rais William Ruto ameamrisha maafisa usalama kuhakikisha kuwa amani imedumu eneo la mpakani. Viongozi wengine waliambatana naye Koskei wamekashifu maandamano na kuwashauri wakazi wa eneo hilo kutoshiriki maandamano hayo. So hatutaki kuona pombe area hii, na deputy president mwenyewe anaongoza hiyo vita dhidi ya pombe haramu. And we are asking for your support. Let us stop alcoholism and drug abuse. Na hiyo ikome. Na hiyo sio kupembelezana, itafanya nini? Ikome. Mambo ya vita haitakikani. Mambo ya wizi ya ng'ombe hatuwezi kuruhusu. Mambo ya watu kuuana hatuwezi kubali. Wakora hatuwezi kubali watembee area hii wakisumbua wananchi, wakipora mali ya wananchi au wakitisha wananchi. The agencies, security agencies, are under firm instruction from the president himself that peace has to be maintained and order has to be maintained, na wananchi na mali yao waendelee vile wanataka na kila mtu aenjoy mali yake. Nataka tu niwaambie wananchi, wakati viongozi wanazozana, wewe umeona mtoto wa kiongozi yoyote akiwa mstari wa mbele kwa maandamano? Umeona mtoto wa kiongozi yoyote? Saa hii tunazungumza kuhusu watoto wa watu ambao wameuliwa. Umesikia kuna kiongozi ambaye mtoto wake amekufa kwa hiyo maandamano? Kuna kiongozi yoyote? Kuna mwenye hata ndugu yake amekufa? Na wewe unajitolea ati unapenda binadamu mwenzako mpaka unaenda ku raid police station, unapigana na polisi ambaye yako na bunduki. Kichwa yako inafanya kazi? Tafadhali tuwe watu ambao tunatumia akili zetu vizuri. Mtu asikuchochee mpaka unastukia umepiga jirani yako, umechokozana. Mimi nataka niwaombe nyinyi wakazi wa eneo hili. Mumekaa kwa miaka mingi mkiwa marafiki, jamii ya Kipsigis na Wajaluo. Tafadhali msikubali ati mnachochewa na siasa ile inaendelea Nairobi mpaka mnaanza kuchokozana wenyewe kwa wenyewe. Mtazamaji, tuangazie moja ya taarifa zetu kuu jioni hii leo ni kuwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umefichua kuwa viongozi wa muungano huo wamefanya mazungumzo na wale wa Kenya Kwanza. Hii ni chini ya uongozi wake Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Kupitia taarifa iliyochapishwa leo hii na muungano huo wa Azimio ni kuwa wameafikia kuteua kamati ya watu 10, 5 kutoka pande ya Azimio na 5 kutoka upande wa Kenya Kwanza. Kamati hiyo ya watu 10 itawajumuisha watu 4 wasio viongozi bungeni, 2 kutoka kila pande. Vilevile kamati hiyo itawajumuisha watu wengine 4 wakiwa viongozi wa wengi kwenye mabunge yote mawili, ikijumuisha bunge la Seneti, vilevile na viongozi wachache kwenye mabunge yote mawili pia. Alafu kisha viongozi wengine 4 kutoka mabunge yote mawili, upande wa Azimio na upande wa Kenya Kwanza, ukitoa viongozi wa bunge kutoka pande zote za miungano hiyo ya kisiasa. Kamati hiyo watu 10, mtazamaji, kama nilivyokujuza, itajumuisha watu 4 wasio viongozi bungeni, 2 kutoka kila pande, 4 wengine wakiwa viongozi wa wengi kwenye mabunge yote mawili na viongozi wachache kwenye mabunge yote mawili, na viongozi 4 kutoka bungeni, 2 kutoka Azimio na hata 2
kutoka Kenya Kwanza. Kupitia taarifa hiyo, Azimio imesema kuwa watawajulisha wafuasi wao kuhusu mengi. Hiyo jana, muungano wa Azimio ulitangaza kuweka wazi msimamo wake kuhusu maandamano dhidi ya serikali. Mazungumzo haya sasa huenda yakapelekea muungano huo kusitisha maandamano hayo. Hata hivyo, kabla hatujadadisi mengi na kusema kuwa maandamano yamekwisha humu nchini, kumbuka kwamba hapo awali Kenya Kwanza na Azimio vilevile walikubaliana kubuni kamati ya watu 14 ya kufanya mazungumzo. Hii ni kamati ya watu 7 isiyoegemea upande, au kama vile kwa kimombo inafahamika kama bipartisan talk, iliyojumuisha viongozi 7 kutoka upande wa Kenya Kwanza, viongozi wengine 7 kutoka pande ya Kenya Kwanza. Viongozi hao walikuwa pamoja na Otiende Amolo, Amina Mnyanzi, mbunge huyu Millie Odhiambo na David Kosing, na maseneta Ole Kina, Edwin Sifuna, Enoch Wambua, hao ni kutoka Azimio. Viongozi wengine wakiwa Boni Halwale, Hilary Sigei, Esi Okenyuri, Lydia Haika, Mwingi Mutuse, George Murugara na Aden Kainan. Kilichosalia sasa hivi ni kuona iwapo kamati hii itakayobuniwa ya watu 10 kama itawajumuisha viongozi wengine ambao walikuweko kwenye kamati ile ya watu 14. Vilevile kama majadiliano ya kamati hii mpya yatafua dafu. Ni maswali chungu nzima, mtazamaji, ila muda tu ndo utategua kitendawili hicho. Ila kwa sasa naweza sema ni taarifa njema, manake hiyo kesho tulikuwa tunatarajia muungano wa Azimio kutangaza iwapo wataendelea na maandamano yao, lakini kulingana na taarifa hii leo, wakiweka wazi kuwa wameshiriki mazungumzo na Kenya Kwanza na kuwa wamekubaliana kubuni kamati ya watu 10, huenda ikawa maandamano hayo yakasitishwa. Ndo taarifa hiyo, mtazamaji, kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja. Hebu zungumza nasi kwenye mitandao, ikiwa ni KAK TV, kunradhi, ikiwa ni Hope TV Kenya. Utueleze iwapo mazungumzo hayo mara hii yatafua dafu na huenda pengine ndo mwisho wa maandamano kabisa humu nchini dhidi ya upinzani. Vilevile, je, Kenya Kwanza au Rais William Ruto atashiriki maridhiano naye kinara wa Azimio Raila Odinga huyu? Tujuze maoni yako kuhusiana na hilo. Ila sasa hivi tuangazie taarifa yake Rais William Ruto na ziara yake eneo la Pwani. Leo hii Rais William Ruto amehudhuria mkutano wa kujadili kuboreshwa kwa shughuli bandarini Mombasa. Rais akisisitizia umuhimu wa kuboreshwa kwa utendakazi wa bandari kwa uchumi wa taifa. Viongozi walioambatana naye Rais Ruto wameshikilia kuwa kusitishwa kwa maandamano humu nchini kutaboresha shughuli za bandarini na hata uchumi wa taifa. Hebu tupate taarifa hiyo kikamilifu. Rais William Ruto ameweka wazi kuwa serikali imekwisha kubaliana na wawekezaji wa eneo maalum la kiuchumi la Dongo Kundu. Lililosalia tu ni kuanza kutekeleza mabadiliko ya eneo hilo ili kuona kuwa uwezo wa kiuchumi wa eneo hilo umeimarika. We now have investors for the Dongo Kundu Special Economic Zone. We are finalizing, if not finalized, with KPA, with CESA, and with the investors, so that we can now develop and unlock the great potential that exists in Dongo Kundu. Akizungumza leo hii kwenye mkutano wa kujadili marekebisho ya bandari kaunti ya Mombasa, Rais amesema kuwa hatua kuimarishwa kwa utendakazi bandarini Mombasa utaimarisha uchumi wa eneo hilo. Rais akitaka kujumuishwa kwa mifumo yote bandarini ili kuboresha utendakazi. My instructions are that since we are consolidating all our digital frameworks around what we all know as e-citizen, the department concerned with e-citizen should now mobilize all our actors with the different systems so that we can make sure all these systems are harmonized, they can speak to one another, and we can remove the silos that are slowing down the delivery of services around this port. Aidha, Rais William Ruto ameweka wazi kuwa ujenzi wa kituo cha treni katikati mwa jiji la Mombasa utaanzishwa ili kupunguza safari ya wanaotokea eneo hilo kuabiri treni la SGR. I know there has been a complaint that coming all the way from the city center to the terminal
here near the port is a long distance. In fact, it increases the overall journey by almost 1 hour. So we have now decided that we are going to have a train station in the middle of town. So to the people of Mombasa, shortly, in the next 3-4 months, you will not need to come all the way to come and board the train or to engage matatus and tuk-tuks and bodabodas. Viongozi wengine walioambatana naye Rais William Ruto akiwemo mbunge Kimani Ichung'wah na Waziri Murkomen miongoni mwa wengine wameunga mkono hatua ya Rais William Ruto kuboresha utendakazi bandarini, wakitaka kusitishwa kwa maandamano kwani yameleta hasara kubwa kwa taifa. And we have a duty and an obligation as a political class to smoothen the way for business and make sure that we are efficient in our port and cargo transportation across the region. To Your Excellency, I've listened to Waziri Governor Mvurya, and I must agree that what we have witnessed in the country in the last few months since January of this year. At this point in time, because Your Excellency, you've done two things for the counties that is unprecedented. Your Excellency, the first thing that you did is that in the last 10 years, we never had full disbursements of resources to counties before end of the financial year. And for the first time, all counties received their full allocation for the year 2022-2023, and we thank you, Your Excellency. Huku Waziri Murkomen akisema tena kuwa serikali imekubaliana na taifa la Uganda kufikisha ujenzi wa SGR mpaka nchini humo na kufichua kuwa lengo la siku za usoni ni kuona kuwa treni ya SGR imefika mpaka katika taifa la DRC. We have agreed as Kenya and Uganda, we work hard together to make sure that we source for resources to enhance and continue the SGR beyond Naivasha, Your Excellency, to Malaba and to Kampala. And we did a very important communique yesterday, as you were well briefed, and the country is now well briefed, that will make sure that we work as a team. In any case, I told General Wamala, this railway was not called Kenya Railway. It's called Uganda Railway. So it should end where it is supposed to go, in Kampala and beyond. And the conversation is in the East Africa region is to make sure that it goes all the way to DRC. Mtazamaji, tusalie na taarifa inayohusiana tu na ziara ya Rais William Ruto mkanda au mkoa wa Pwani, na ni kuwa akizungumza kwenye hafla ya hapo baadaye, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewahakikishia wawekezaji kuwa mazingira tulivu yanashuhudiwa humu nchini, akiwataka wawekezaji kutotishiwa na maandamano ya upinzani. Viongozi wengine waliozungumza ni mbunge Mohamed Ali na Ebadi Twaleb, viongozi hao wakikashifu maandamano ya upinzani na wito wa maridhiano kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga. The confidence in Kenya has not been shaken, and that is why we are here, where the president is launching this new line. Kenya is stable, and we are sure that we are going for greater heights. Jana nilitazama nikaangalia kidogo, nikaona wale wangwana wa handshake, wale watu ya kusalimiana, wameenda pale kuweka maua na wakatoa shilingi milioni 5 kwa watu ambao walipoteza maisha yao kutokana na wao wenyewe kuitisha maandamano. Mimi nataka nimwambie Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga, wakati wa handshake watoto wetu waliuawa kupitia serikali yenu ya udhalimu. Hapa Mombasa watoto wengi waliuawa, pale Malindi watoto wengi waliuawa, Lamu, ukanda mzima wa Pwani watoto walichukuliwa na kuuawa. Kenya hii haiwezi kupelekwa kwa maafa na fujo. Ni lazima tukae pamoja ili tuone tuweza kukaa namna gani tupeleke Kenya yetu mbele. Mwisho kumalizia, nataka kukupatia assurance, Your Excellency, that we will work with you in terms of development of this area
count on our support always, tutakuunga mkono kufanya kazi na wewe. Mtazamaji, jumba la makumbusho la kitaifa yametumika leo hii kama mandhari bora ya matembezi ya tembo ambayo yalianza kutoka Nairobi na yanaelekea hadi taifa la Uganda, Rwanda na hatimaye DR Congo. Mpango huo wa uhamasisho kwa jina Elephant Walk ni sehemu ya mfululizo wa mipango iliyoandaliwa na jumba la makumbusho kwa ushirikiano na mashirika mashuhuri ya uhifadhi ili kukuza uhifadhi wa ndovu mashuhuri humu nchini. Katika hafla ya kushirikisha na ya kuelimisha iliyolenga kuongeza ufahamu kuhusu uhifadhi wa tembo, jumba la makumbusho la kitaifa la Nairobi, Kenya liliandaa matembezi ya tembo leo. Matembezi hayo yaliwaleta pamoja viongozi, wahifadhi, wanafunzi, watalii na wapenda wanyamapori ili kujifunza zaidi kuhusu changamoto wanazokumbana nazo tembo na jukumu muhimu wanalomiliki katika bioanuwai nyingi nchini. Waziri wa utalii Penina Malonza amesema kuwa Afrika inafafanuliwa na viumbe hai, misitu, udongo na wanyamapori. And one way that defines Africa among the continents, the 6 continents, I hear a 7th one is about to be born because of climate change. I want to say we are defined by our color. We are defined by the continent that we live. We are defined by our soils. We are defined by our forests. We are defined by our biodiversity. We are defined by the wildlife. Waziri huyo aliendelea kusema kuwa kaunti zinazohifadhi wanyamapori zitapata mgao sawa wa rasilimali na serikali kuu kutoka kwa wizara hiyo, huku akisema kuwa jamii pia zitapata 40% ya sehemu katika suala la ajira. As we revise our laws, we are focusing on wildlife conservation as a land use, and that will give us the key for any community that is creating space in this country to benefit. And you heard His Excellency last Sunday when he was in Taita, he said all the proceeds that are coming from our national parks must be divided in equal measure between the national government and the county governments. Equally, he said, all the employments that we will be employing our game rangers, it has to be given to the host counties at 40%, and I will adhere to that directive as a cabinet secretary. Jim Justus Nyamo ambaye ni mwanasayansi wa utafiti wa tembo na mwanaharakati dhidi ya ujangili na biashara haramu ya pembe za ndovu, ambaye ni mwanzilishi wa kampeni iliyopewa jina la Pembe za Ndovu ni Mali ya Tembo, alisema kuwa idadi ya tembo nchini Kenya, Uganda na Tanzania imeongezeka, lakini ujangili nchini Kenya bado ni tishio. The 3 countries, there's good news. The 3 countries, and Bwana DG mentioned a bit. Kenya, we've seen our population of elephants has increased. That's good news. We've seen in Uganda the population of elephants has increased. Tanzania, they're there. So we actually, and I remember the former president, what he said, Kenya will be the light of Africa when it comes to poaching. I think let's demonstrate this. Lililosalia ni kutumaini kuwa uhamasisho huu utatafsiriwa kuwa vitendo vinavyoonekana na kuunga mkono juhudi zinazoendelea za uhifadhi, kuhakikisha mstakabali mwema wa tembo na wanyamapori mbalimbali ambao huita Kenya nyumbani. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Joy Gatweri. Tukisonga mbele ni kuwa mzozo kati ya viongozi mjini Embu na wazee wa jamii hiyo kuhusu kipande cha ardhi cha ekari 44 za mpango wa makazi Mwea inazidi kutokota. Kitendawili sasa kikiwa ni nani mmiliki halali wa kipande hicho kilichoko huko Mbeere, kaunti ya Embu. Wazee wa jamii ya Ngome sasa wanaitaka serikali kukamilisha mchakato wa kuwakabidhi ardhi wote waliofaidika kutokana na mpango huo, huku kwa upande mwingine viongozi mjini Embu wakiongozwa naye mwakilishi wadi wa Makima Philip Nzangi wakitupilia mbali wito
tunataka kusema ati we have got 7 more years. We have waited for 7 years and we cannot go beyond there. Kwa hivyo serikali iangalie na viongozi wetu wa Embu County Council wakubaliane na sisi watupeleke huko. Tunataka kuuliza serikali kupitia kwa gavana wetu wa hapa Embu, Her Excellency Cecily Mbarire, wafikirie kupeleka wale walibaindika na kupatiwa mashamba huko Mwea. Kama mtu ana kwake, hapaswi kuomba msaada wa serikali ama mtu mwingine yote ampeleke kwake nyumbani. Yule ambaye anajua ana mahali pake, basi aende pale. Sio mambo ya kuwa nyakati zote kuongea maneno ambayo yanasumbua watu wetu, yanaleta sijui wasiwasi, sijui nini. Mtu mahali anaishi ni kwake, na kama wewe uko mahali ulipo na unajua unakwako mahali, basi usiombe msaada wa kupeleka kwako nyumbani. Nenda pale, endelea na maisha yako. Mradi tu usiingie kwa boma ya mtu, usiingie kwa shamba la mtu mwingine. Nenda hapo unaita kwako, nenda uishi hapo. Hizi zingine zote ni porojo. Kwingineko ni kuwa meli kubwa zaidi ya maktaba duniani MV Logos Hope inatarajiwa kutua bandarini Mbaraki Wharf, kaunti ya Mombasa mwezi ujao wa Agosti. Fursa itatolewa kwa Wakenya kutua meli hiyo kuanzia tarehe 24 Agosti hadi 4 Oktoba. Meli hiyo ambayo ni maonyesho makubwa ya maktaba imehusisha watu kutoka mataifa 65 tofauti. Lengo kuu likiwa kueneza afya na matumaini kupitia vitabu hivyo na vilevile kutoa huduma mbalimbali kwa jamii. Logos Hope is the largest floating book fair in the world and is coming to Mombasa this 21st of August until the 4th of October. We're looking forward to welcome all of you in our floating book fair. The doors of the ship will be open for you. We're looking into 1 p.m. to 7 p.m. but the time will be confirmed. And yeah, it's open for the whole family. We have more than 5,000 different titles that we would love for you to explore, and they are in a great and affordable price. And yeah, as well, we look forward for you to meet our international crew, since Logos Hope is powered by 300 crew members from more than 65 different nationalities. Our purpose from port to port is to share knowledge, help, and hope. That's the reason why we are coming to Mombasa and to Kenya, to share knowledge through the 5,000 different titles that we have on board in the book fair for you, and also help through supporting different social projects that are happening around Mombasa and Kenya and other counties. And hope, because we are 300 volunteers from almost 65 different nationalities. This is actually the first time that Logos Hope is coming to Kenya, but the sister ship, the Dulos, it came the last time in 2005. It was in Mombasa. Now it's no longer in service, but we are very excited that Logos Hope will be coming to Kenya. We are looking into a small and significant entrance fee of only 50 Kenyan shillings, and then yeah, after doing the queue you will be able to come on board and explore the books, and yeah, we just really look forward to see you there. So from the 23rd of August until the 3rd of October, the book fair will be open to the public. You can just go to Mbaraki Wharf, buy your ticket and enjoy the visit with your family, with your friends on board the Logos Hope. Ushirika wa vyama vya Kikristo Focus limewasherehekea viongozi 46 ambao wamefuzu leo hii baada ya kutamatisha muda wao mfupi wa kuhudumu unaojulikana kama STEM. Hafla hiyo imefanyika katika kituo cha Focus Kasarani. Bila shaka waliofuzu wakiwa na furaha mpwito kwa siku hii kubwa kwenye huduma. And I want to challenge each one of us. We have what we have known about the challenges in our CUs and in the society. But don't bury your head in the sand. Things are changing, and they are changing pretty fast. You should be able to participate actively in the change that God is looking for. Now, using the words of 2 Peter chapter 1 verse 3 onwards, Peter says, each of us has been given an opportunity. We have been we have encountered divine power that is at work within us for all matters of life and godliness. And this has given us an opportunity to participate in what Peter calls divine nature.
You have been given the ability to overcome corruption that is already going on in the world caused by evil desires. So we are at an elevated point. You are growing, the Lord is shaping you, and there is a recognition that there is divine power to work with you, and you have an opportunity. Parents, there's what we call cultural dynamics. Katika university kuna dynamics za kule pale. Na mimi na wewe tukienda pale hatutaweza. Lakini watoto kama wetu wanaweza kulichi wale wengine manake wanaelewa. Zile culture ziko kule shule. Ni ya mwisho ni ya kwamba wapendwa watoto hawa wetu, they are more flexible than us. Mimi nikitumwa shuka. Na focus waamue tutume huyu mwenye shuka. Itanisubua. Manake nitauliza, alafu familia yangu itakuwaje? Kuna mtoto napelekaga shule, atapelekwa na nani? There is rent to pay. There is school fees to pay. And therefore they are more flexible than us. And therefore I'm appealing to all the parents, let us support our children. What we cannot be able to do, let them do. STEM has not only been a gift to me, but also to over 50,000 students across the nation. This program, as its theme, Developing Leaders, Transforming Lives, has seen to it that students are enriched, empowered, enlightened, and encouraged to live godly and transformational lives. The last 1 year with our STEMsters has been of great impact, and truly we are grateful for the privilege to have shared in their lives. We have been educated through various classes as students and the workshops. We have been inspired by how they lived in our midst. We have been challenged by how they thought. We have been corrected in meetings and even encouraged by their hearts to disciple us. Mtazamaji, kufika hapo ni ruhusu nitamatishe taarifa za Dira jioni hii leo, manake tumekwisha fika tamati. Shukran kwa kuambatana nasi hadi mwisho. Mimi ni Faith Kaulu, usiku mwanana.